A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Specialist surgeons at the Muhimbili National Hospital in Dar es Salaam have conducted a successful operation to separate 10-month conjoined twins, being the first such operation to be done by local specialists without the collaboration of foreign specialists. Sikia furaha sana. Operation yao imefanikiwa. Namshukuru Mungu. Mpaka sasa tunaendelea vizuri na nina amani. Mungu ni mwema. Nawashukuru sana madaktari wote, wauguzi, wahudumu wote waliohusika na kuwahudumia watoto wangu na mimi pia. Hawa watoto waliungana sehemu hiyo kwa sehemu ya ngozi kwa nje, kwenye kifua, chini ya kifua na kwenye tumbo. Lakini kwa ndani, baada ya kuwafanyia uchunguzi wa kina, vipimo tofauti, ilikuja kugundulika kwamba walikuwa wameungana kwenye sehemu ya ini, segment 4 na 8. Tukumbuke kwamba hawa watoto wanapokuwa wamefika, wao wanakuwa sio wagonjwa. Wanakuwa wagonjwa baada ya kufanywa operation. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba madaktari wenzetu ambao sio wa upasuaji, pediatricians na neonatologists, wao ndio wanachukua jukumu sasa la kuendelea kuwafuatilia, kuwatunza na kujaribu kuona kwamba hawapati maambukizi ya namna yote, na hata atakapopata maambukizi basi wanakuwa wanapatiwa tiba stahiki. Wale watoto mpaka tumekwenda nao kwenye siku ya 5 ya 6, vidonda vyao vilikuwa vimekauka vizuri, hakuna dalili zote za maambukizi, na kwa kweli hapo tukaona kweli sasa tumefaulu. Na mpaka sasa hata ukiwaona ni watoto ambao wana afya njema. Nipende kutoa pongezi kwa mara ya kwanza watu wa plastic surgery waliweza kufanya kazi yao vizuri, na hata ukiwaangalia wale watoto saizi, kila mtoto ana kitovu cha kwake, na kwa kweli hata ule mkato nafikiri uko vizuri sana. Bila kuwa tumewezeshwa na rais na serikali ya awamu ya 6 kwa kwenda kusomesha madaktari wetu bingwa kwa mabingwa bobezi, lakini pia vifaa tiba, lakini na tukisema kwamba vifaa tiba hatuwezi kusahau vifaa vya uchunguzi. Najua wengi wana shauku la kujua gharama haya matibabu ni kiasi gani. Kwa hawa ambao sisi kama wazawa tumewafanyia hapa Tanzania, ni kwamba kama hospitali na tukiwa chini ya serikali ya awamu ya 6 tumeweza kufanya huo upasuaji ili Watanzania wajue na waone kwamba sisi tunaweza. Gharama halisi tunaweza tukafanya hapo baadaye tukitathmini kila kitu. More than 60 houses at Katubuka ward in Kigoma Ujiji Municipal Kigoma region have been swamped by water from Katubukua Dam following heavy rains that have also made the roads impassable. Sasa hivi maji haya yametusonga kwenye makazi kiasi kwamba sasa hivi nyumba zote ambazo ziko maeneo haya tulishakimbia maeneo, tumekwenda kupanga kiasi kwamba swala la kupanga nalo ni gumu. Serikali kama ikitusaidia kuangalia jinsi gani ya kulitatua hili itakuwa ni vizuri. Mfano kama wakiweza kutafutia haya maji njia yakaweza kutoka hapa yakapungua, itakuwa ni vizuri zaidi. Kujaa kwa maji pale yamekuwa yakihusishwa pamoja na barabara, ambapo ujenzi wa barabara haujafanya ongezeko la maji. Ujenzi wa barabara umefanya kuyaelekeza maji yanapotakiwa kuelekea, kwa sababu siku zote maji yanatafuta mwelekeo wake. Mvua zinazonyesha zimekuwa zikimomonyoa mchanga pamoja na udongo kupeleka katika eneo la kule. Kwa hiyo inapelekea sasa kile kina cha bonde lile kiendelee kupungua. In Tabora region, flood waters that had engulfed more than 100 houses due to heavy rains that have started to decrease, whereby residents in the area have decided to dig trenches along roads in order to remove the stagnant waters. Kutokana na mvua iliyokuwa imenyesha ya jana, kwa kweli madhara yalitokea ambayo walionyesha simenti, sukari, vyombo, nguo, kwa kweli viliondoka, lakini madhara binadamu hakuna. Kwanza nimpongeze mkuu wa mkoa kuwapa tamko watu wa TARURA watengeneze hii mitaro katika eneo hili la Kombo Masai. Ndio mnaona kama hivyo maji yameathiri sana jana, lakini kwa leo kazi zimerejea na zinaendelea vizuri, lakini changamoto tulikuwa nayo hapa ni mitaro, yani mitaro hakuna. Kuna jambo la utaratibu, lakini hili sasa ni jambo la dharura. Kwa hiyo ni lazima tulichukulie kiudharura wake.
Kama kuna mtu atakuwa hayuko tayari kwa ajili ya dharura, huyo hatufai kuwa katika manispaa ya Tabora na kuwa mtumishi wa TARURA. Atakaa pembeni, tutachukua mtu mwingine ambao ataendana na muda wote, muda wa dharura na matengenezo ya kawaida. President Dr. Samia Suluhu Hassan, while on tour in Mwanza, said that the government will continue to make revolutionary changes and implement strategies that aim to improve the environment and infrastructure in the fisheries sector so as to enable many Tanzanians to participate and benefit economically from the sector. Sekta ya uvuvi inatoa mchango mdogo wa 1.8% tu kwenye pato la taifa. Huu ni mchango mdogo sana ukilinganisha na rasilimali za maumbile alizotupa Mungu. Serikali imedhamiria kuleta mageuzi na maboresho makubwa kwenye sekta ya uvuvi. Mageuzi haya yanalenga kuendeleza sekta hii na kuongeza fursa za ushiriki kwa wananchi wengi zaidi. Tulipata utafiti uliofanywa wakati ya mwaka 2018 mpaka 2022 umeonyesha samaki katika ziwa Victoria wamepungua kwa 30%. Na kwa maana hiyo tulikuwa na viwanda 15 lakini vinavyofanya kazi ni viwanda 8 sasa. Maana yake tumeathiriwa na uvuvi haramu. Nataka nikuhakikishie kama mkoa tumeshachukua hatua. The Governance, Constitution and Legal Parliamentary Committee has proposed there be conditions for senior public servants or anyone with required qualifications to be appointed as election supervisors. This was revealed in Parliament Dodoma City when the Parliamentary Committee tabled views on 3 bills on election laws. Kamati bado ina maoni kuwa hakuna ulazima wa sheria kuweka sharti kwa mkurugenzi wa jiji, manispaa, mji na wilaya kuwa wasimamizi wa uchaguzi. Uzoefu unaonyesha wapo wakurugenzi kwa sababu mbalimbali wanapoteza sifa za kuwa wasimamizi wa uchaguzi. Kamati ina maoni kuwa matumizi ya neno huru hayakinzani na matakwa ya katiba kwa kuwa katiba haijaelekeza jina rasmi la kutumika na tume. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi litumike popote itakapotumika jina Tume ya Taifa ya Uchaguzi. The Deputy Minister of Works, Engineer Godfrey Kasekenya, directed Tanzania Roads Agency TANROADS in Morogoro region to sit with the contractor of the Rudewa Kilosa Road construction and see how they can address budget challenges as well as complete construction of the 3 bridges so as to facilitate transport along the road. Hayo madaraja ambayo yamebaki kwa sababu yote yako kwenye hatua ya umaliziaji, na mimi hatachukua muda mrefu tuweze kukamilika na wananchi waendelee kutumia hii barabara kwa ustawi wa uchumi wao, lakini pia ustawi wa uchumi wa nchi. TANROADS inaohusika na kufanya extension, nije mfanye evaluation, kae na mkandarasi, alafu mkubaliane kazi hii lini itaenda. Na kwa upande wa serikali nadhani sisi tutakachofanya sasa ni kupush haya malipo ili yaweze kutoka haraka iwezekanavyo. Kama kuna changamoto hizi zitatuliwe kuhusu malipo, lakini kazi hii iweze kukamilika. Madaraja hii la mwisho ni Mazinyungu, tuko kwenye asilimia nasema karibu 88, liko linalofuata ni asilimia 90, alafu la mwisho kwenda huku asilimia 95. Lenyewe mambo deki tayari na bado vitu vingine vidogo vidogo vya protection. Na shughuli zinazoendelea sasa hivi ni hapo Mazinyungu wanasuka nondo, na naamini kwamba wataweza kulikati labda katika siku 4 zijazo au mkandarasi ndio. Lakini Wailonga linalofuata intention ni kukati kuanzia leo usiku au kesho kama mazingira yanaruhusu. Sawa. Na Kobe tunangojea kwanza backfills, lakini backfills sasa hivi mvua ni changamoto kubwa kwa sababu maudongo yameloa, na ili kushindilia zile layers huwa unahitaji ziwe na ukavu fulani, wewe ndio ongezee maji kidogo
na tunangojea sijui kama tutapata gap kidogo ili achangamkie kwa nguvu hizo backfield. Residents in Handeni District, Tanga region have urged the government to intervene and ensure construction of Kwenkambala Dam is completed as scheduled, after claiming it had stalled in order to eliminate water challenges facing them. Mradi wa maji Kwenkambala ulikuwa unatupa matumaini kwamba wakazi wa Handeni sasa tunakwenda kujikomoa kwenye swala la maji. Lakini kila siku nyakati nazidi kusogea, hatuoni matumaini. Sasa labda tuwahimize viongozi wa juu walishughulikie ili kutitia moyo, watutie moyo na sisi wana Handeni kidogo tukwamuke na hii adha ya maji. Maji tunanunua ndo dumu shilingi 400 mpaka 500. Kwa hiyo kwa sisi wajasiriamali inatuumiza sana. Bado ni changamoto. Msingi ni hela, na hapa juzi ndio tumepokea barua ya milioni 103 zimekuja kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa hiyo wataendelea tena hapo wakati hela nyingine zinakuja. With local government elections expected to take place later this year in the country, development experts have said that despite the trend being positive, nomination of candidates should not be anchored on financial capacity, and that more transparency is needed throughout the whole election process. I think first I can see a positive development in terms of what has been happening in the past, particularly in the past regime when the opposition, most of the opposition party withdrew their participation because of dissatisfaction on what has been happening. I see, for example, I see the bills which have been submitted to the parliament, second hearing, others first hearing, on the reforms in different aspects, including Political Party Amendment Act, and we have National Electoral Commission, and we have Presidential and Parliamentary Election and Local Government Elections Act of 2023. Those gives at least a goodwill indication of that things can be a bit better compared with what happened in the previous elections in the past 4 to 5 years. So I think, in my opinion, I think we are heading in the right direction, but much needs to be done, particularly on the transparency and the way the process of election is conducted. Nomination in political parties, because if we need to have inclusive kind of elections, the nomination process should not be anchored into financial capacity or economic capacity of the participant, rather on the capacity of those individuals to make good political leaders, to serve the interests of the people and not otherwise. But in campaigning, are there open kind of platforms for all contestants? We have been seeing continuously that those who are coming from the small political parties have been suffering even conducting nationwide campaigns. You'll find them doing in Manzese in urban centers rather than reaching to the people in rural areas. So I think there should be mechanisms of making that sure that even the resource-restricted parties have platforms, either in television, subsidized by whatever, so that their manifesto can be heard and people can have an informed decision of who to choose. But also post-election activity, going to court, challenging the results should be an open process for anyone to do. But all in all, I think we are on the right direction, and time will tell, I think. And that marks the end of the national news. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, and now business news. NMB Bank has announced that it made a profit of 542 billion shillings after tax in 2023, being an increase of 26% when compared to the previous year. Jumla ya mapato ya benki kwa mwaka 2023 yamefikia shilingi trilioni 1.4.
Mwaka wa 2020 wakati tunatengeneza mpango mkakati huu, jumla ya mapato ya benki ilikuwa bilioni 842. Ongezeko hili la mapato limetokana na ukuaji mkubwa wa mikopo na pamoja na ongezeko la miamala ya benki. The government, through the Ministry of Livestock and Fisheries, will allocate 559 million shillings to Mtwara region for the implementation of the empowerment program known as Building Better Tomorrow BBT to empower youths in livestock keeping activities in the region. Kituo kinachoanzishwa hapa kitagharimu milioni 559, 140 na 900. Sisi tunajua mama ametoa fedha kwa ajili ya kujenga miundombinu na kuanzishia programu hii. Baada ya hapo hizo fedha zitatumika kama yani tunasema revolving funds. Lakini vile vile wananchi wataweza kujifunza na kuanza kufuga mifugo kwa tija. Lakini tatu, mkoa utakuwa na mifugo mingi na mizuri kwa ajili ya kusafirisha. Kama nilivyosema siku za nyuma, kuna soko kubwa katika nchi ya Komoro, kwa hiyo ukinenepesha mifugo hiyo ikawa katika viwango vizuri, basi tunaweza kusafirisha kwenye nchi hizo. Traders and investors in Kilimanjaro have expressed satisfaction on the improvement made to infrastructure of Tanga Port, a situation that has enabled big vessels to dock at the port and increase trade activities. Kwa sababu zamani inatumia siku wiki kutoa mzigo yote, lakini sasa siku hizi naona itakuwa mzuri zaidi. Tukiweza kuacha Mombasa itatusaidia sana, kwa sababu nafikiri nchi hii Tanzania wanaweza maradi wanakazana. Napenda kuahidi wafanya biashara wa kanda hii kwamba bandari ya Tanga sasa hivi ni bandari ambayo ni rahisi kupitisha mzigo wako. And that business story concludes the business news for tonight. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Football fans in the country have given their views following the elimination of AFCON defending champions Senegal in the ongoing African Cup of Nations competition proceeding in Ivory Coast after they were defeated by the hosts Ivory Coast on Monday night. Kujifunza kipo kubwa sana. Sababu kama hivi ukiona timu zinacheza, wakubwa wanaondoka, wadogo wanashinda, sababu kama Kemvede atakutegemea kwamba nafika hatua hii, lakini kafika mpaka hatua hii. Kingine sisi wenyewe tu tunajilaumu sana mwanangu. Timu yetu sisi tunajilaumu. Mechi na Zambia isha ile babu. Kwa sababu tumeona kama Ghana ni nchi ambazo kwamba wazoefu sana kombe lile mara kwa mara wanashiriki, lakini nao wameondoka na pointi 2. Sisi kushiriki mara ya 3 mfululizo, kushiriki yani misimu ndo yani tuseme ndo tunashiriki mara ya 3, lakini tumejitahidi. The head of Tanzania Boxers Association, Japhet Kaseba, has said that Hassan Mwakinyo and Twaha Kiduku should not be swayed by fans' opinions on their coming fight, but instead they should focus on achieving individual professional development. Lakini mwisho wa siku hii ni biashara, mwisho wa siku haya ni maisha. Kwa hiyo uwezo kumshawishi mtu au kumshauri mtu aachane nayo wakati una pesa kumpa, wakati anahitaji pesa, sio? Kwa hiyo kama inapobidi, inapofikiwa mwafaka na wenyewe wakakubaliana na kila mmoja akaona kuna maslahi ya kutosha baada ya kuongea na management zao, si mbaya wakacheza, kwa sababu mwisho wa siku hamna namna, lazima watacheza tu, labda itakomeshafika muda ambao wanahitaji wao kucheza. Singida Fountain Gate Academy has announced a partnership with FGS Football Academy, whereby they will be working with Frank Petersen from Denmark in realizing talents and developing youths at the club. Lakini idara nyingine zote za ufundi uwanjani, kwa sababu pia hizo zote amezitumikia katika muda wake ambao anafanya katika michezo.
Kwa hiyo pamoja na goalkeeping, lakini soka la wanawake pamoja na soka la vijana, tumeona kwamba iko haja ya kuona namna gani tunaweza tukaingia makubaliano ya kufanya kazi kwa pamoja na coach Frank. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and do please subscribe to our YouTube channel, Capital Television Tanzania, and also follow us on our Facebook channel, Capital Television Tanzania. Otherwise, good night. See you next time.